صباح الخير واهلا وسهلا بالاصحاب، وسوري تاخرت عليكم اليوم شوي. يا الله، شو في عندي شغلات نفسي احكي لكم عليها بالكتب اللي عم بقراها. في كثير في شغلات من كتاب Initiation to Hermetics، معلومات رائعه عن العوالم الثانيه والامور هاي. بس anyway، خلينا نخلص موضوع سانتوس اليوم حتى نكمل المره الجاي مع بعض شغلنا على جون كريستوفر وعلم الاعشاب، ونكمل من هناك. في معلومه، في شغله حلوه على فكره. واحده من الاصحاب طلعت عملت العمليه مباشره مع الدكتور سيمونشيني، فبرضه هاي بدي اعمل لكم فيديو عليها على اساس اعطيكم التفاصيل شو اللي صار وكيف عملوا العمليه وكل التفاصيل تاعتها. شغله كتير مهمه وشغله كتير حلوه، لانه في ناس بدهم هذا البديل بدل من الشغلات التقليديه، بنعرف كيف. فيا anyway، خلينا نبلش على طول بموضوع سيمونشيني وموضوع سانتوس بوناتشي، ونشوف كيف حتطلع معنا الترجمه. كانت نفس الشيء، مقابله طويله مثل جوردان ماكسويل، وكان ممكن نطولها اكتر. وموضوع المقابلة أنا ركزت في البداية، يعني إذا اللي بيفتح فيكم الفيديو الإنجليزي حتلاحظوا إنه أنا حطيت السؤال اللي سألته إياه في البداية، هو كان على رقم 12 اللي هو بيتقسم للسبعة والخمسة. وحكينا فيها أكتر من مرة لما تحدثنا على علم الذبذبات كتير، وقبل هالمرة وجايين فيها كتير كمان. فكنت بدي أشوف كيف الطريقة اللي هو حيشرح فيها الموضوع. أكيد كانت طريقة كتير مميزة. اللي برجع اللي كان يسمع البث اللي قبل، بتعرفوا كيف عنا علم 12 بتقسموا للسبعة والخمسة اللي هم نفسهم اللي بنشوفهم بالبيانو. بكون في عنا السبعة البيض والخمسة السود، اللي هي نفسها موجودة بقوس القزح، 7 ألوان وفي 5 ماينر موجودين بيناتهم. علم الذبذبات وعلم الموسيقى وكلياته موصول ببعض، وهو علم التكوين، علم الهندسة اللي تكون كل العالم المادي هذا من خلاله. anyway، موضوع كتير حلو. خلينا نشوف سانتوس بوناتشي كيف حكى الموضوع من وجهة نظره. أنا طبعا سألته سؤال. Yeah, it's a great subject, vibration. Vibra. على طول بتلاحظوا كيف سانتوس ببلش كل كلمة بيفصلها لأساس الكلمة من وين إجت، لأنه هذا جزء مهم كتير من شغله هو جوردان ماكسويل. You'll find that in Abraham, Brahma, Abraxas, abrasion. شوفوا فايبريشن وصلها على طول بكلمة إبراهيم، أبرام، براما، كلياتهم جايين من نفس المصدر. Abracadabra. Okay. April. April means to open. That's why the year begins with opening. Aprire. In Italian, aprire means open, and aprile means April. Same in Spanish. Okay. Abra, abracadabra. Abra means open, hence abra la puerta. Abra. نعرف كلمة أبركادابرا عم ركز عليها إنه معناتها open. April نفس الشيء معناته open. Abracadabra, open sesame. Okay. سوري حكيتها بالإنجليزي open اللي هو إنه لما نفتح الشيء. Right. So this abra, you can see where abra comes from now. Abrasion, vibration. Abrasion is what starts God's creation. Two-ness, friction. Okay. So Abraxas. 7 letters, the 7 colors, the 7 sounds of the diatonic musical scale taken from the chromatic, which is 7 and 5. 7 physical, 5 spiritual musical tones. Right. And so that is our constitution. Our constitution is the 5 parts spiritual and 7 parts physical. So the physical is represented by the 7 chakras. So Abraxas also in numerics amounts to 365. Right. طلع من ال 12 ل 365 اللي هي بنعرف عدد أيام السنة. الدائرة بتتقسم لهاي الأقسام نفس الشيء. So abra, like in Spanish, abra means to open, but abril is April. Again, going back to that bra, force of creation. اوكي. را اللي هي نفس الشيء اللي كانت تسمية الإله بالحضارة الفرعونية كانت را، وربطها على طول بالبرا، فايبريشن اللي هي الذبذبات، الكرييشن الخلق، كلياته إجا من خلال الذبذبات. Ra, the letter R is the 16th letter, and it vibrates at the frequency of 18 because it's the 18th letter. Okay. 666 Ra. In
Egyptian, Ra is the sun god. In Hebrew, it's evil. So we see Ra, radiation, radioactive, rage, red. لاحظوا قديش في كلمات وصلهم ببعض كلهم من خلال كلمة را اللي هي نفسها موصولة بكلمة فايبرا، فايبريشن، براما، ابرا، ابريل، كلياتهم كيف وصلهم ببعض. يعني وصل مش معقول قد ما هو حلو. Redshift. Radiation is redshift. Lumination is blue shift. Okay. Redshift, blue shift. Okay. One radiates, one illuminates. And so all these letters, they are all gods unto themselves. The letter L, the 12th letter, represents 12. In Hebrew, Lamed, 12th letter. In Greek, Lambda. Notice the lam, Lam, L-A-M-B, Da in Greek. برضو هذا موضوع كبير بحد ذاته اللي هو ال اللام رقم 12. وهي انتبهوا كمان باللغة العربية عن غلطة كتير كبيرة حكينا عليها كتير، انه ما بصير نحكي الف باء تاء ثاء، لا لازم تكون ابجد هوز. كل الانجليزي هيك A B C D A B C D C اللي هي جيم ابجد. اللغة العبرية نفس الشيء، فاحنا غيرنا الترتيب لترتيب ما له علاقة بالموازاة الطبيعية للأرقام والأحرف. هذا موضوع كتير مهم. المهم بالشكل الطبيعي اللام راح تكون رقم 12. رقم 12 رقم الخليقة، واللي هو نفس الشيء حكينا ال 12 اللي هو السبعة والخمسة. ال بالإنجليزي هاي لسه موضوع تاني كمان. اللوهيم هاي اللي كانت موجودة بالتوراة، اللي هي نفس لما نقول لما نحكي الله ال، لما نقول الملائكة جبرائيل، ميكائيل، رافائيل، ال اللي بالأخير تعني إن هم يعني تبعيتهم لله سبحانه وتعالى. موضوع كتير رائع. Lambda, the letter L, it's the lamb, it's the lamp. Revelation, in the book of Revelation, it says there will not be any need for the sun in the paradise, because the lamb shall be its lamp. So this word lamp in Greek, lambos, means light. L-A-M-B-O-S. There's a Greek name, Charalambos. Chara is Hare Krishna, light. It means light. Charalambos. The light of the light. It's a Greek name, it's very common, and in English it translates as Harry. Harry, Hare. Harry, Harris. All those words come from Ra, from the radiating God. Ray, sun ray. Rain. Rain is masculine water. Water in general is feminine. It's known to be of the feminine gender because water comes from two masculine elements, hydrogen and oxygen. Very flammable. When they unite, they flip polarity, become water. يا جماعة الموضوع كتير واسع والله ما عارف كيف أدخل فيه. يعني اللي هون عم بدخل في المية كيف إنه على التفكير والتأنيث كمان للكلمات والأشياء، وكيف المية مؤنث مكونة من عنصرين مذكر، الهيدروجين والأكسجين، الاثنين مع بعض تحولوا للمؤنث. Not flammable. The hydrogen الاثنين قابلين للاشتعال تحولوا لشيء غير قابل للاشتعال. has to be split from the oxygen in order to reignite it. So all of this is frequency. كل هاي الشغلات عبارة عن ذبذبات، والذبذبات مثل ما حكينا فين بتعرفوا السبع النوتات الموسيقية، دو ري مي فا صول لا سي، وخلص انتهى الموضوع. يعني هدول السبعة تمام. طبعا الخمسة بيناتهم الماينر والديفيجنز هاي بتصير 12 حكينا، بس السبعة هدول خلص ما في غيرهم، هم الاشي الوحيد الموجود. مثل قوس قزح يعني ببلش بالاحمر بيخلص بالفايلت. فكل ذبذبة مكافئة العنصر، كل ذبذبة مكافئة. يعني حتى العناصر الكيميائية مثل ما حكى والتر راسل، هذا يعني هو الوحيد اللي فسر العناصر الكيميائية بشكل صحيح. عمل اشي زي السبايرال الحلزوني وفرجك كيف هدول السبع ذبذبات بتبلش عندنا بالعنصر، مثلا بتبلش بالهيدروجين، وفي اشي موازي له فوق، في اشي موازي له لفوق، اللي هي نفسها زي ما حكينا عندنا الدو
مثلا ري مي فا صول لا سي بعدين برجع دو، ري مي فا صول لا سي بعدين برجع دو، ري مي فا صول لا سي، بس بتكون أعلى مضاعفة بالأوكتاف. يعني مثلا هلا خلينا نقول الواحد هو الدو كمثال، التنين اللي هي ضعف الواحد هي برضو دو، الأربعة ضعف التنين برضو دو، 8 برضو دو، 16 دو، 32 دو، 64 دو. هذا علم أنا شخصيا قعدت فوق حوالي 15 سنة هلا يمكن بقى عم بحاول إنه بتذكر بالمقابلة اللي عملتها مع ديل باوند عن جون وارل كيلي، كل التركيز كان على هاي الشغلة، إنه أوكي كيف مضاعفة الفريكونسيز هاي، وكيف بصير في عنا 12 ديفيجنز بيناتهم، يعني بين الواحد والاثنين في 12 قسم بيناتهم، السبعة الأساسية والخمسة الماينر. السبعة الأساسية بلشت بالواحد اللي هو الدو، بعدين أقسام بين الواحد والتنين اللي هم بيعملوا لنا الري مي فا صول لا سي، بعدين رقم تنين برجع دو، رقم 4 برضو دو، فبين التنين والأربعة في عنا 12 قسم بيناتهم 7 أساسية و5 ماينر. بدها فيديو بصراحة. Vibration. So the vibration is basically, I suppose, the wave amplitude, and the frequency is the wavelength. Because if you shorten the wavelength, you get more frequency. Amplitude. And it vibrates. جد بعتذر للجميع، والله بعرف انه لازم هاي الشغلات كلها تنحط بفيديوز وتتفصل، يعني بحاول قد ما بقدر، وان شاء الله رح احاول اكتر بكثير، فلازم كله يتفصل بفيديوز، عن جد حرام. Vibrates undeniably. So every vibration has to be understood like this, not positive, negative, as you would do a simple battery terminal. Positive red, negative blue. It's too simplistic. Okay. Every wave has 12 parts to it. Every wave. Emotion waves, thought waves, light waves, sound waves. هون بلش يحكي بالحكي اللي حكيناه، انه كل ذبذبة في 12 ديفيجن جواتها. Water waves. They all begin. وبغض النظر كان ذبذبة ضوء ولا ذبذبة صوت ولا ذبذبة مي، ولا بغض النظر لانه كلياته واحد بالنهاية. Their equator, go up to their wave amplitude, the Tropic of Cancer. Just imagine in your mind the sun's ecliptic, starting on the 21st of March at the equinox, equal day. يا حرام، هذا لسه الموضوع الثاني لما نيجي ندخل بالفضائيات كمان، وحكى فيها كتير، إنه لما نيجي نحكي كيف الشمس والفصول الأربعة والتفصيل بيناتهم والانتقال والموجة اللي بتطلع لفوق وبتنزل لتحت، والصاعدة صاعدة والصاعدة هابطة والهابطة هابطة والهابطة صاعدة، اللي هي تحولات الفصول الأربعة وشو اللي عم بيصير عنا. برضو هذا جانب تاني من جوانب الأبحاث اللي بعملها بوناتشي. Equal night. That's when everything begins, and the sign of Aries begins there. Right. That's how imagine that, and that's how every vibration in the universe is carried out. It starts in the neutral point, and it exerts itself divergently centripetally to its wave amplitude, which we'll call the Tropic of Cancer, on the 21st of June. Then it is repelled back to the center, and because it has too much force, it goes past the equinox, the ecliptic, the equator, and it goes over to the other wave amplitude, and it keeps doing this. It's the vibration in time. So it's a vector quantity, because it's not just a frequency is a vector quantity. So you've got amplitude, magnitude, and direction. Okay. So it's very important to understand only the simple-minded see positive and negative duality, and they see every frequency, every vibration doing this. But in between, there are 12 parts. And unless you know this, you can never fathom how magnetic energy truly works. Magnetic energy works through a 12ness. That's why magnesium is the number 12 in the periodic table. واو. شوفوا ما أحلى هالربط كمان، مغنيسيوم رقم 12. Magnetism. Magnetism is the longitudinal wave, no vibration.
Okay. It is source energy. Electricity, the Hertz transverse wave, is redshift, blue shift, transverse wave. Hence it creates space by its wave amplitude and time as it goes through its vector force. Right. So I'm just going to round this out in a minute. I just need to build the 12ness of energy. Absolutely. Energy is the color green because they are synonyms. Okay. اللي بيسمع بالانجليزي وملاحظ سانتوس كيف عم بيمشي بالموضوع، هو نفسه كمان مش عارف من وين بده يمسك اللي هي موضوع 7 و5 وال12 من كتر ما هو موضوع كبير، فهو نفسه عم بيحاول يشوف وين الزاوية اللي يبلش فيها. Green is the same word as energy. Energy is created through vibration. And so what you get is redshift, blue shift. Redshift, red and blue are the first two colors that are refracted from pure white, non-vibrational, virginal light. That's why the Virgin Mary is white light, because there's no vibration, it's pure. Okay. Redshift, blue shift, this is impure. Magnetism is pure. Magdalene, Mary, Magdalene. Okay. Magnetism. You see? Mother Mary, white light. And she has, white light produces a child. And in scripture, the first child always born is red. Adam is red, that's what it means. Eve means blue. حتى آدم إيف، آدم الأحمر وإيف حواء اللي هي البلو، أو خلينا نقول الفايلت اللي هم الجانبين للذبذبة. فدائما امتزاجهم مع بعض بيعطينا المجال المغناطيسي اللي هو الأخضر. عشان هيك صار أحكي ماج رقم 12، ماجنتيك، ماري ماجدالين، ماري اللي هو اللون الأخضر، وربطها كمان باللون الأبيض اللي هو خلص بطل في عنا ذبذبة، صار في عنا وسط. هون بنشوف كمان ليش الشاكرا القلب اللي هي الوسط برضو لونها أخضر. Cain means red, Abel means blue. Heva and Hevel. دائما القطبين عندنا الأحمر والأخضر، الأحمر والأزرق أو الفايلت اللي هو البنفسجي، والوسط رح يكون الأخضر. Eve is Heva, to have. هلا شوفوا هذا الكلام قديش بسيط، بس هذا سر التكوين كله موجود فيه. كل التكوين هو السبعة، والقطبين اللي بتبلش بالأحمر وعندنا الفايلت، والوسط اللي هو الأخضر اللي هي لما يكون فيه السكون والصمت اللي هي القلب اللي هي الهارت شاكرا. سر التكوين كله موجود في هاي العملية. And her son Abel is Hevel. It's the same word, and it has to do with blue. Eden, Esau is red, Jacob is blue, the heel catcher. Okay. So what we're seeing, Jacob has 12 tribes. Well, Jacob is the Taurus field. God is the Taurus field. Thor, the God of all gods, Thor, is the Taurus field, which gives you a torso. And in your هون دخلنا موضوع تاني كمان. يعني شوفوا هلا زمان بالحضارات القديمة لما كانوا يحكوا كلمة آلهة ثور وكذا وهيك، نفس الشيء لما يحكي ثور، تور، بتعرفوا برج التور قديش في عليه حكي وقديش حكينا عليه، ليش في تقديس له وليش في شغل كتير عليه. تورس اللي هو شكل التورس اللي هو بيشبه شكل الدونت مثل ما بتعرفوا، اللي هو على حكى فيها كتير شو اسمه يا ربي، وولت شو اسمه يا ربي هلا بتذكر اسمه. المهم واحد من العلماء الكتير مهمين، ريفلكسيف يونيفرس حتى اسم الكتاب تاعه، ف بيفرجي انه كيف التورس هاي، كيف انه الذبذبه بتطلع، انه زي كيف الثقب الاسود اول شيء بتنفجر، كيف البيج بانج اللي حكوا انه الكون صار من خلاله بيصير في عندنا انفجار، بيطلع كل اشي وبلف لفه وبعدين برجع على الجهه الثانيه مثل الثقب الاسود بنشفط مره ثانيه. سو انفجار بعدين بلف بعدين برجع شفط مره ثانيه. Anyway. Also, which is centered in your heart, your aura, Torah, emanates, creates a field. Mm-hmm. And it's an apple. It's like an apple. It's a golden egg.
a golden aura. Orb is gold. AU. So, and in that golden white light that is your aura, there are 7 visible colours: violet, indigo, blue, green, orange. اسمه آرثر يونغ ذكرته. ومربوط كمان هذا الحكي بشغل واحد اسمه ستان تينن اللي هو فرجة كيف الأحرف العبرية كلياتها مبنية على شكل التورس، هذا شكل ثلاثي الأبعاد اللي هو مبني على الذبذبات اللي حكينا عليها. ومش بس الأحرف العبرية طبعا، كل الأحرف العربية والأحرف الأرامية اللي هي كلها اجت من نفس الأساس، من التشكيل الهندسي المقدس، كلها مبنية على هذا الحكي. يعني حتى الأحرف واللغة اللي بسموها الانجيليك لانجويجز، اللي هي الرموز الهندسة اللي بيتم من خلالها التواصل مع الملائكة، كمان هذا موضوع جدا واسع لازم نتطرق له بالتفصيل. حتى كلمة انجل ملك، لاحظوا كيف كلمة انجل تعني هي نفسها كلمة انجل زاوية هندسة. يعني أظن وصلتكم الفكرة. Yellow and red. So you see blue shift at the top of blue is at the top of your torso, and right at the bottom is the red chakra. Right. So the rainbow is in your body, and red shift is below. Red hell below. Earth is red, Adama. In Hebrew, red. Adam, man, red. So we see a lot of red in the Bible. Moses was red, Aaron was blue. Moses parted the Red Sea, had a red beard, turned the Nile into red blood. Red, red, red. He's always. شوف كيف حتى بالقصص، يعني سيدنا موسى وسيدنا هارون نفس الشيء. لما تشوفوا بالميثولوجي كيف هم راسمينهم وكيف حاطينهم، واحد كان أحمر وواحد كان أزرق. He's got red hair when you see Moses in the ancient depictions, because it's redshift. It's the rage of red, and that radiation is harmful energy. Right. Illumination is the opposite, blue energy, hence Krishna is blue, very loving. It's motherly, it's warm. Not necessarily warm, although blue flame is hotter than red flame, but it has warm qualities to it. And so what we see is when light splits, white light splits and starts vibrating, the first color to come is red. And instantly, in that very same moment, blue shift appears. But first is red. This is a known fact. It's almost impossible to our perception because it's just. الضوء الأبيض لما نفصله دائما أول شيء بيطلع اللون الأحمر، وبنفس اللحظة بيطلع الأزرق. فإنه بيطلع عندنا الأحمر وبعدين فورا بيطلع الأزرق معه، واللي هم القطبين، وبعدين بتطلع الألوان اللي بتكون موجودة بيناتهم. Just so quick. And then from red and blue, the third color is green. يعني ببساطة اللي عم بحكي فيه قاعدة اللي هي هندسة الوجود بهالبساطة. Green. Energy. So the universe produces sound, sonoluminescence, through torus fields, which are polarized like magnets are, redshift, blue shift. And then as the energy flows around, you see, remember the sine wave, and every wave starts at the neutral point, at the equator, then is propelled centrifugally, divergently upward, and then is drawn centripetally, convergently back to its original place, topos or locus, in counter space. So this is why God is a mystery, because everything that we see vibrating around us, empty atoms, is a vibration of sound. We can't hear it. It's right. Our hearing is what limits our spirituality. If I could hear this cherry. عم بسجل عندي The Reflexive Universe، لازم نعمل حلقة عنها، مهمة كتير، اللي هو شغل آرثر يونغ. The sound of this cherry.
I would know God instantly. We just can't hear it. Everything is making sound. It's called cymatics or skymatics. سايماتكس في فيديو قصير انا حطيته عن الموضوع، بس لازم كلنا نعمل الجهاز. بفرجيكم كيف انه حتى تشوفوا الذبذبات قدامكم، اللي كيف الذبذبه بتعمل الشكل. Some people call it, and it's sonoluminescence. So vibra, this is God, vibration. This glass. Some opera singers, they can shatter a glass with their high-pitched voices. Right. Turns into, it just it cracks, all right, but it shatters. Yeah. But with other vibrations, you could melt this glass with sound, because it is sound. هون بتتذكر نفس الحكي اللي حكيناه بمقابلة جوردن ماكسويل المرة الماضية، إنه كيف من خلال ذبذبات معينة بإمكاننا نذوب أو نحول لذرات أي مادة موجودة. فعم بحكي على هاي الشغلة، كيف ماسك كاسة بإيده هو بقول من خلال الذبذبات المناسبة فورا بنحولها لذرات. هاي Hence, how to heal must be with sound. If your liver is... وهون شوف النقطة المهمة، إذا بدنا نعالج مرض بالجسم بدنا نعرف الذبذبة المناسبة لكل عضو حتى نعرف نعالجه. أوكي، هاي كمان نقطة لازم أسجلها على أساس نحكي فيها بالتفصيل. Troubled. It needs sound. It needs magnetism. This is why they used to sing Om is the universal God sound. Because it comes from atom, and all is atom. Right. And so when you make these sounds at certain frequencies and pitch. هون طبعا حكينا فيها كتير، أتوم، آدم، هاي الشغلات كلياتها إذا بنضرب بتعرفوا السينجينج بول هذا اللي بيكون صحن مصنوع من النحاس، بس نخبطه بيطلع صوت دبدبة بتطلع بتعمل نفس صوت هي اللي بتعمله مباشرة. وحتى مرة سمعتكم إياها بالراديو، يعني عم برجع بحكي على نفس الموضوع. يا ريت لو انها معي كان سمعتكم اياها، بس انا زي ما قلت لكم لازم تنعمل كلياتها كأفلام مفصلة، لانه يمكن من اهم المواضيع. ممكن نحكي على الذبذبات بالتفصيل بالشكل بالهندسة حتى نشوفها، بعدين نربطها باللانجويج باللغة، بعدين بعد ربطها باللانجويج باللغة نربطها بأعضاء الجسم وذبذبة كل عضو من أعضاء الجسم كيف عملية علاجه، ناخدها من كل الجوانب. يعني سلسلة كتير مهمة بتكون. For instance, it might be Om. Right. These, and you need to know as well not only the frequency, but what tone. لاحظوا كيف مش قادر أفشق أنا شيء بالمقابلة. يعني بالمقابلات اللي قبل مثلا أنا عارف شو رح يحكي، فإنه بفشق شوية وبشرح لكم شو اللي حكاه. بس سانتوس لأنه الأمور كلياتها متشابكة مع بعض، هو نفسه حتى مش عارف شو الزاوية، من كتر ما الموضوع واسع مو عارف شو الزاوية اللي يتطرق فيها للموضوع، فمش قادر أنا حتى أفشق فيه أي إشي. يعني عم بضطر أتركه يحكي وأشوف شو اللي ممكن نلخصه. يعني إذا كان ممكن نلخص حتى. What letter? Ho. Shh. All these, they're all connected to the sound that your organs make, each one individually. The chakras, for instance, the first chakra is Lam, L-A-M. Second chakra, from the base chakra, the sacral, is Vam, V-A-M. The third chakra, the solar plexus, is Lam, L-A-M. The Lam turns up again. The first one's Ran, and the third one is Lam, the ram and the lamb. The Ran, this is all Abraham. هون عم بحكي على الشاكرات. ما بننساش طبعا انه في عندنا 7 شاكرات رئيسيه، كل واحده مربوطه بالذبذبه. بتبلش تحت بالشاكرا الاولى الملتهار اللون الاحمر، بتطلع شوي شوي لنوصل للفايلت البنفسجي اللي هي اخر واحده، فعم بربطهم مع بعض كمان. means to open, means to close. It seals up the sound. Sealed. Lips are sealed. That's what the M represents. Yeah. Because you can't say with your mouth open. You cannot make the M without your closing, and that's how the universe works. The M sound is a closing sound. Just watch your lips. You see?
And then N is closing with your tongue up against your palate. N. See, so these attributes in the human body, they also have as above correlations. So what it shows you that every letter is a God unto itself. The letter R is representing the original cause of creation. And in our solar system, it's the moon. R, the first letter of the alphabet, Alpha. The moon is Alpha. Right. And Saturn is Omega. So the Alpha and the Omega. Omega, the big O, is the last letter in the Greek alphabet. We have A to Z, they have Alpha to Omega. Mm-hmm. So the Alpha and the Omega, the first and the last letters, Moon and Saturn, everything in between is all the other functions and principles and attributes of the universe. But I would say they are all principles. All the 26 letters of the alphabet, Mm-hmm. they are principles unto themselves. Gods, archetypes, they are the causes, according to the ancient esoteric Jewish system. Mm-hmm. The alphabet, God created the universe with the alphabet. Hence, the first letters of Genesis, Barashit, Elohim, Mm-hmm. Barashit Barat Elohim. Elohim means the seven twisters. Saturn, that's because his rings are turning. Jupiter, Thor, because he is the Taurus field, turning. اوكي كل اشي، الكواكب، الابراج، الالوان، الشاكرات، المسميات اللي موجودة في الحضارات القديمة، في التوراة، في الانجيل، اكيد في القرآن كمان. فكل المسميات، كل الشغلات هاي عم بربط كل شيء ببعض. And you'll see all the planets, their names have this turning in them, or Tor. Okay, so you look at the sun. In the book of Enoch, the sun has two names. One of them is Thomas. Mm-hmm. Atom. Mm-hmm. Yeah, because the sun is Atum, all is Atum. See, and Atum is what? It's an atom. If you look at the sun, you will see how all atoms work. And you see all the various things that are going around the sun, not including the Earth. The Earth is a stationary geocentric plane below the rotating, turning Saturn and Atum, the sun, Thomas. Mm-hmm. Right? So Thomas means twin, redshift, blue shift. The sun, gold and light, creates redshift, blue shift. And green is its energy, photosynthesis, chlorophyll. يا حرام كمان هلا هون دخل، يعني شوفوا عم بربط كل اشي قاعد. توماس، اتوم اللي هو كان لفظ الاله في حضارات قديمة كمان. توماس، اتوم ربطها بالشمس، والشمس يعني انه كيف هي اساس وجود الحياة على الكرة الارضية. بفرجينا كيف اللون الاخضر مصدر الطاقة، وكيف الكلوروفيل كمان ليش لونه اخضر. المغنيسيوم هو اللي بيعمل الكلوروفيل، او هو اللون الاخضر بالكلوروفيل. رقم 12 كله عم بربط ببعض قاعد، مش معقول عن جد. Hence, مغنيسيوم as well. huh? Magnesium as well. Yeah. Hence, Atum, our solar system is an atom, as above, so below. If you want to know what an atom looks like, look at the solar system. It's easy to understand. You must imagine like an apple with the core in the middle, and split through the earth. The center is the flat earth plane. That's why they call it the flat earth. It's a bit of a هاي نقطة في كتير تعرفوا هلا، في كتير ناس بيحكوا عليها، لأنه الكرة الأرضية مسطحة. فلات ايرث بلين بسموها. فسانتوس بوناتشي كتير بيحكي بالموضوع، وهو من الناس اللي بيدعموا انه الكرة الارضية مسطحة. هذا الموضوع على فكرة كتير يعني لازم كمان نحط كل الادلة اللي بيفرجيها هو على هذا الموضوع، ونفحصها مع بعض نشوف شو اللي عم بيصير. misnomer, but because it's got hills and bumps and valleys and oceans, but it's a horizontal plane earth. There's no ball in the center.
and then all the planets are circling around with the sun around the top, and that is how atoms work, because atoms are a proton, a neutron, and an electron. Now, what are they? Well, the neutron is the plane of inertia of a torus field. The proton is the divergent energy, and the electron is the convergent part of this dualistic redshift, blueshift energy. Okay? So you've got the neutron and the proton in the center of the Earth is making cycles with the electron, which produces elements. So when we think, wait a minute, the world's made of elements, and ment means mind, and L is light. So the saying all is mind, you can see that in the elementals, in the elements. It's a mental universe. It's a mental construct. And that construct has a creator, and that is the Most High God. You want to call that Krishna, Christ, that's cool. But it has no name. The named gods are the second gods, the demigods. If it's Jesus, if it's Woden, if it's Atum, these are all part of the physical world, which is torus fields. It's, you see, and atoms, just supposedly empty vibrations, according to, well, that's why my anatomy is made of atoms. Thomas. You see, and it's redshift, blueshift. Blue chakra, red chakra down below. Right. So the torso knows about redshift, blueshift, doesn't it? Because it's a torus torso. See? And that's why you have a 12 ribs here, 12 ribs here, 24. And this is called the thoracic cage. Because it's a forest field. See, the spinal column is the tree of life going through the center. It's Mount Meru, Merudanda, going through the center. حتى عم بفرجي 12 وبحطها في يعني ضعف ال 24 كمان عم بحكي عليها. والتري اوف لايف بجسم الانسان بيولوجيا من ناحية تشريحية. Center of the body, and the heart is the earth. They are the same word, and it goes out horizontally. Everyone has a horizontal plane emanating from their heart, and it's a disc, and it's the earth heart of their solar system. We are a solar system in miniature. Yeah. And so this torso that we have is a torus. It's a Torah. That's why we read torso تبع البني آدم. Taurus, Torah, يعني توراة, Taurus, torso اللي هو يعني خلص الجزء اللي بعرفش بسموه بالعربي جتاع اللي هو خلينا نقول بين الراس يعني من تحت لفوق. انه هي بسموها تورسو. بتقدر تشوف صورتها على جوجل. The Torah and the tarot, because it's, what does magnetism mean? To move, to rotate. It's the rotating, vibrating energy of the second God, the creator, the one we call the creator, Jehovah, Brahma, Vishnu. Well, Vishnu is the preserver. So, and Shiva's the destroyer. Right now we are in the destruction period of the universal cycles, and that is, we're in Armageddon at the moment. The 7-year tribulation, which started in 2012 on the 21st of December and finishes on most probably the 21st of next year, 2019. But not only are we in the Armageddon, we are right at the very, very end of the Gotterdammerung, Armageddon.
هون بلش يحكي بدورة التنظيف اللي دخلنا فيها من 2012. The Ragnarok. It's the Götterdämmerung and the twilight of the gods. So a new cycle is coming. There's going to be a lot of destruction. But there will be salvation for the worthy. And it'll be a destruction by fire, which is, the last one was water. It's always water, fire, water, fire. So the one coming is fire, which means this world system will be totally destroyed. The banking system, the slave system, the Vatican, totally. And there will be no vicar anymore. So salvation will be direct. Salvation is... يعني عم بحكي موضوع كتير كبير على فكرة، انه كيف هلا دورة التنظيف اللي حتصير في الكرة الأرضية حتكون اللي حنعملها احنا في حالنا، وان شاء الله ما نعملها، شو بدنا نحكي غير هيك، اللي حتكون من خلال النار. وبقول الدورة التنظيف اللي كانت قبلها كانت من خلال المي، بتعرفوا اللي هو الفلد، سيدنا نوح عليه السلام. فبقول دائما بتكون مية نار مية نار مية نار. بالطريقة هاي بتصير عملية التنظيف كل ما تمر الدورة، كل ما نمر في فترة التنظيف. و2012 كانت هي المحور اللي بلشنا من خلاله. Purifying oneself and turning their lead into gold. This is all the seven Hermetic principles. This is Neoplatonism, and this is the Bible as well. The Bible is both Hermetic and Platonic. The Hebrew scriptures are Hermes, and the Christian scriptures are Platonic Greek scriptures. So when you know what you're reading and you know your exegesis and interpretation of scripture, which is called, interestingly enough, hermeneutics. So what are Christians doing using the science of interpretation of Holy Scripture, especially the Bible? What are they doing calling it hermeneutics? They're all hermeneuticists, all of them. All these Jehovah's Witnesses, Pentecostals, they will tell you that they're going to interpret the Bible for you. And they will tell you that the science of interpreting the Bible is hermeneutics. What is Hermes? We know Hermes is the Hermetica. You see? It's all Egyptian Hermetic wisdom. It's هون أنا سألته سؤال على الهرماتكس اللي هو علم سيدنا إدريس عليه السلام، فعم بشوف الإجابة. Undeniable to the ones who can see with their eyes, and the ones that can hear with their ears. These people, they will never get it. They don't understand that there's only one religious theology, and it's all dealing with vibration. That's why when the Bible says, and the Word was made flesh. عم بفرجي بقول إنه كل إشي وكل العلوم هاي نفس الشيء، مبنية كلياتها على علم الذبذبات. Word is sound, and flesh is an anagram for... اوكي، هي شغلة تانية اسجلها اللي هو الاناجرام. هذا برضه موضوع تاني لازم نفصله بالتفصيل. الاناجرام اللي هو الشكل اللي كان يستخدمه جورج جورجيف من خلال بالمديتيشن وبشغلهم. وبرضه فسر رياضيا، احسن واحد فسر رياضيا يمكن واحد اسمه واحد اسمه ماركو رودن. يمكن من أجمل التفسيرات اللي فسرها من ناحية رقمية ومن ناحية رياضية، اللي هو كيف عندنا بتعمل الواحد ضعف 2 2 الأربعة الأربعة 8 8 بتعمل عندنا 16 اللي هي 7 6 1 7 بتعمل 14 اللي هي 5 والخمسة بتعمل 10 اللي هي الواحد والواحد بترجع للتنين للأربعة لكذا. هاي الدورة الأولى اللي هي الدورة المادية سماها. الدورة الثانية اللي هي 3 والستة، 3 بتعمل 6 6 بتعمل 12 اللي هي رجعت لل3 ونفس الشيء بنرجع من 3 ل6 من 6 ل3. وهدول اللي هي هاي الدورة المغناطيسية سماها. الدورة الثالثة اللي هي الدورة الأثيرية اللي هي 9 بضل هذا الرقم 9 مهما ضاعفناه برجع لل9. فهذا علم الانوغرام حكى فيه زي ما قلت لكم ماركو رودن بطريقة كتير رائعة. فبرضو يعني هي سجلتها عندي. What is material? Matter. And the word was made flesh. Sound
produces matter, sound and light, but they're octaves of each other. And so you can see that clearly with cymatics. Sorry? We can see that clearly with cymatics. A very simple experiment shows us how vibration creates form. Yep. Yeah. And so and God gave his only begotten son. Well, God, source creator, gave his son. If you look at it as Saturn, the trilogy of Saturn, Rhea, and Jupiter, and Zeus. Saturn is Joseph, and Rhea is Maria, his wife. They had a son called Jupiter Zeus. It's Roman Greek name, Jupiter Zeus. The Romans shortened that to Jesus. Okay. So God gave his own Jupiter Zeus, Jesus. شوفوا كيف جاب الوصل بالكلمة. only begotten son Jesus. Well, it turns out Jupiter Zeus is also Thor in the Nordic, in the Germanic. Thor, Thursday, the day of Thor, and that's the Taurus field. Yeah. The creator, the actor, the author. All of these words come from the Son of God, Thor. Yeah. Hence we are actors, generators, distributors, providers. Yeah. Door is also interchangeable with Tor, T and D. So everything that is dorado, made of gold, is from Taurus fields, because they are golden Taurus fields. Dorado, torado, tornado, torque. اوكي يا جماعة، هلا هيك انا خلصت نص المقابلة، فخليني اكمل النص الثاني المرة الجاي، لانه بدنا نفس الوقت كمان، بدنا حوالي ساعة لنسويها. ف يعني وزي ما شفتوا الامور كتير متشابكة مع بعض بطريقة انه انه مش موضوع واحد عم بحكي فيه مثل المقابلات اللي قبل، انه مثلا عم بحكي بموضوع انا فاهم شو اللي حكاه، فبقدر اعمل بوز واعمل شفل من خلالها واشرح لكم شو اللي عم بنحكى. هنا هو نفسه مش عارف كيف يمسك الموضوع، عم بشرح قد ما بقدر بالسيمبوليزم وبالارقام وبالفايبريشن، لانه الموضوع كتير 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 واسع. فانيوي بنكمل المره الجايه مع بعض باقي المقابله، و بعدين بنحاول قد ما بنقدر انه نفصل بفيديوز، يعني شو بنحكي غير هيك. فيا شو بدي اقول غير هيك. شكرا عن جد اللي عم بسمع، وموعدنا ان شاء الله الاسبوع الجاي بنكمل مقابله سانتوس، وبعديها خلص ما راح اعمل مقابلات لفتره منيحه حتى نقدر نكمل امورنا، لانه عندنا امور كتير بدنا نخلصها. انا يعني صارت انه عملت مجموعه مقابلات كبيره ورا بعض، فاخرنا هذا بالراديو شوي، بس اني كلها مواضيع هامه جدا وحتفتح لنا كتير ابواب. فمجددا شكرا دائما للي عم بيسمع، والله يحميكم، وان شاء الله بنكمل مع بعض المره الجايه.